Okay, Nana, write down significance test for difference of proportions. Okay, right. Yesterday introduction చెప్పాను significance difference of proportion అంటే say for example two populations ఉంటాయి, population 1, population 2, population 1, population 2. Say for example population 1, population 2 ఉన్నది. సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కేరళ స్టేట్ అనుకున్నాం, ఇది ఆంధ్ర స్టేట్ అనుకున్నాం. కేరళ స్టేట్లో లిటరేచర్ ఐ మీన్ ఎంతమంది చదువుకున్నారనేది క్యాపిటల్ P1 అనుకున్నాం, ప్రపోర్షనేట్. ఆంధ్రప్రదేశ్లో P2 అనుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఏమనుకున్నామంటే H0 P1 ఈక్వల్స్ టు P2 అంటే నంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ లిటరేటెడ్ రెండు సేమ్ అనుకున్నాం. ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథసిస్ P1 నాట్ ఈక్వల్స్ టు P2 ఆర్ P1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ P2, P1 ఈజ్ లెస్ దాన్ P2. ఇన్ జనరల్ మన ఇండియాలోనే కేరళ స్టేటు హైయెస్ట్ లిటరేటర్ పాపులేషన్ అని ఉన్నది. సో ఫస్ట్ ఈక్వల్ అనుకుందాం, లేదు P1 గ్రేటర్ దాన్ P2 అనుకుందాం. H0 యాక్సెప్ట్ అయితే ఎస్ both the states having the same proportion of literacy. సో ఇక్కడ P1 సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0.575 అనుకుంటే అవుట్ ఆఫ్ 1000 575% లిటరసీ ఉన్నారనేసి ఇన్ జనరల్గా. బట్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ మోర్ దెన్, ఐ థింక్ 95% ఏమో లిటరసీ ఉన్నది కేరళలో అనేసి ఒక మామూలుగా వాళ్ళకున్న డేటా ప్రకారం. సో మనదంతా 65 అరౌండ్ అలా ఉన్నది. సో అటువంటి కేసులో ఎక్కువగా మనకి ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథసిస్ యాక్సెప్టెన్స్ వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే రైట్. అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రపోర్షన్స్. లేదు ఒక బౌల్స్ ఉన్నాయి, ఒక బౌల్స్ 2 కంపెనీస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి, లేదా కంపెనీలోనే 2 మిషన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి, మిషన్ 1 మిషన్ 2. సో గుడ్ ఐటమ్స్ ఇక్కడ ఒక P1 ఇక్కడ ఒక P2 అనుకుంటున్నాం. బోత్ మిషన్స్ సేమ్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ గుడ్ ఐటమ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి అనుకుందాం. టెస్ట్ చేసిన తర్వాత తెలిసింది లేదు P1 ఈజ్ బెటర్ దాన్ P2 అని మళ్ళీ తెలిసింది. అప్పుడు మిషన్ 1కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ టెస్ట్లన్నీ టెస్ట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ప్రపోర్షన్స్కి వస్తాయని చెప్పాను. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా లైవ్లీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. కోవిడ్-19కే సమ్ టీకాలు ఉన్నాయి, టీకా 1, టీకా 2. ఇక్కడ ఒక ప్రపోర్షనేట్ ఇక్కడ ఒక ప్రపోర్షనేట్కి బాగా సక్సెస్ అవుతుంది అనుకున్నాం. ఫస్ట్ H0 both the treatments having the same effect, లేదు treatment 1 having the more accuracy than that treatment 2. రైట్ రాసుకున్నాను. ఇంకా నేను మరి ఇంకా ఇట్లా జనరల్ ఎగ్జాంపుల్స్ అవి అలా పెట్టుకోండి. దానికి మనకు థియరీ కావాలి. Significance test for difference of proportions. Since sample sizes N1 and N2 are large with X1 and X2 individuals possessing attribute we have P1 equals to X1 by N1, P2 equals to X2 by N2. If P1 and P2 are population proportions, then expectation of P1 is capital P1, expectation of P2 is capital P2.
Variance of P1 is P1 Q1 by N1. Variance of P2 is P2 Q2 by N2. We already know these two. We already proved in single proportion. Here we are just using that result. Here we are using that results. Since for large samples P1 and P2 asymptotically చెప్పమా ఏంటిమా సార్ మీరు రాసేది కనిపించటం లేదా కనిపిస్తుంది జస్ట్ షేర్ చేసే కదా చేసే కదా నేను షేర్ చేసా కదా ఎందుకు కనిపించటం లేదు asymptotically normally distributed, so P1 minus P2 is also normally distributed because n1 n2 are large, so this proportionates also follows normal distribution. Then standard normal variable is given by z equals to P1 minus P2 minus expectation of P1 minus P2 by root of expectation of variance of P1 minus P2 follows n0 comma 1. See, for any statistic t minus expectation of t by root of variance of t, that is z, follows n0 comma 1. From the beginning onwards we are doing this one. For every testing of hypothesis we are using this one only because sample sizes are large number. Okay, sample sizes are large number, right? So these statistics we will use it under the null hypothesis, under the null hypothesis H0 P1 equals to P2. That means both the population having the same proportion of satisfying the one particular character. That is, there is no significant difference between the sample proportions. We have expectation of P1 minus P2 equals to expectation of P1, expectation of P2. Because both are same, so we will get 0. Variance of P1 minus P2 equals to variance of P1, variance of P2 minus 2 covariance of P1, P2. Variance of P1 is what? P1 Q1 by P2 Q2 by, sorry, this is N1, this is N2. This is minus 2 into 0. Since P1, P2 are independent,
P1 equals to P2, then Q1 is also Q2. So just replace both by, let it be, this is P, this is Q, because we are assuming that both the populations having same proportion. That means capital P1 equals to capital P2. So we will have expectation of P1 P2 equals to same, that is P. So PQ by N1, PQ by N2. Take PQ is common, 1 by N1 plus 1 by N2. ఎందుకు? Since under H0 P1 equals to P2 equals to something, say for example P. Okay. Now test statistic Z equals to, what is this? P1 minus P2 minus expectation of P1 minus P2 by root of variance of P1 minus P2 becomes P1 minus P2. This term is 0 and this term is this one. Root of PQ into 1 minus N1 plus 1 minus N2. Note. In some cases we do not know about population. We do not know about population proportion. We do not know about population proportion. In that case, we use estimated value of P. That means P cap is N1 P1 plus N2 P2 by N1 plus N2. That is x1 plus x2 by n1 plus n2. ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, రైట్. Conclusion. Same conclusion is common for every testing of hypothesis, large sample test. We only do it in general. Modulus of if modulus of z calculated value is less than z tabulated value at alpha percent level of significance, we accept H0. Otherwise we reject H0. This is theoretical procedure. Now we will look at into problems. Problem రాసుకుందాం. Example: a random sample of 400 men and 600 women are asked whether they would like to have a
they would like to have a coffee. జస్ట్ ఏం అడిగాము, వాళ్ళకి కాఫీ ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా అని అడిగాము. వెదర్ దే వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ ఏ కాఫీ. 200 men and 325 women were in favor of the coffee. Favor of COFFE, coffee. ఆర్ క్వశ్చనింగ్ చేస్తున్నాం ఏంటంటే, ఆర్ సేమ్ అగైనెస్ట్ దట్ దే ఆర్ దే సేమ్ అగైనెస్ట్ దట్ దే ఆర్ నాట్ అట్ 5% level of 5% level of significance. 5% level of significance దగ్గర చెక్ చేయమంటున్నారు. ఏం చెక్ చేయమంటున్నారు? 400 మెన్లో 200 కాఫీ ఓకే అంట, ఇష్టం అంట. 600 ఉమెన్లో 325 మెంబర్స్ ఉమెన్కి కాఫీ అంటే ఇష్టం అంట. అలా ఉన్నప్పుడు ఇద్దరి టేస్ట్లు ఒకటేనా, యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా? ఇద్దరు కాఫీని లైక్ చేసే ప్రపోర్షనేట్ ఒకటేనా అనేది ఇక్కడ సొల్యూషన్. నల్ హైపోథసిస్. H0 P1 equals to P2 equals to P అనుకో, సే అజ్యూమ్. దాని మీనింగ్ ఏంటి? అజంప్షన్ ఆఫ్ నల్ హైపోథసిస్ ఈజ్ ఏంటంటే, there is no significant difference between the opinion of men and women as favor of having coffee. COFFE, coffee. Assumption ఏమనుకున్నాం? Men and women have the same opinion on having a coffee, right? Alternative hypothesis. H1 P1 not equals to P2. P1 not equals to P2. P1 not equals to P2. అన్న ఒక్క నిమిషం నాన్న, మీరు ఎంతమంది అటెండెన్స్ అయినారనేది స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టాలంట ఈ రోజు నుంచి. ఒక్క నిమిషం. ఓకే, ఓకే. సో దానికి ఏమనుకుంటాం? P1 నాట్ ఈక్వల్స్ టు P2 అనుకుంటాం. దట్ ఈజ్ two-tailed test.
n1 ఎంత 200 మెను 400 మెను కదా n1 is 400 x1 is what 200 మరి అప్పుడు p1 ఏమవుతుంది x1 by n1 200 by 400 0.5 n2 ఎంత 600 x2 ఎంత 325 p2 ఏమవుతుంది x2 by n2 325 by 600 0.54 0.54 రైట్ క్యాపిటల్ P ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఏమని చెప్పాము x1 ప్లస్ x2 బై n1 ప్లస్ n2 x1 ప్లస్ x2 ఎంత 200 ప్లస్ 325 బై 400 ప్లస్ 600 this equals to 525 by 1000 that is equals to 0.525 0.525 then what about Q dash instead of Q we use estimated value that is 1 minus capital PQ that means 1 minus 0.525 equals to 0.475 0.47 now Z value P1 minus P2 by root of P into Q into 1 by N1 plus 1 by N2 go and check our formula instead of P what we will use P cap Q cap P1 is what 0.5 P2 is what 0. Something we got it here what is P2 0.54 by root of what is P cap 0.525 into Q is what 0.475 into 1 by N1 is what 400 N2 is what 600 this we need to find it out this is Z calculated value your Z calculated value మన ఒకసారి 325 ఇదంతా చూడండి ఇది కరెక్టేనా ఇది 325 divided by 600 okay 0.542 sorry 0.542 0.042 divided by root of 0.525 into 0.475 into 1 by 400 1 by 400 is what 0.0025 plus 1 by 600 1 by 600 0.00167 0.00167 now this is equals to 0.042 by 0.525 a total calculation చేయాలి a total calculation calculator తీసుకుందని చెప్పాను 0.525 into 0.475 మీరు ఇంటూలు ప్లస్లు ప్రాక్టీస్ చేయలేదంటే ఎగ్జామ్లో చాలా ఇబ్బంది పడతారు 0.0025 ప్లస్ 0.00167 so this value equals to 0.042 by so after root we will get 0.04038 something okay right now this value becomes 0.042 divided by 0.04038 this is 1.0401 something 1.0401 this is just calculated value now look at the table value value is here మనకేంటి టూ టైల్ టెస్ట్ లో దిస్ ఈజ్ టూ టైల్ టెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ 5 దగ్గర ఎంత ఉంది టాబులేటెడ్ వాల్యూ 1.96 ఏముంది
1.96. Now we need to conclude, right? కంక్లూజన్ కోసం ఏం చేయాలి? కంక్లూజన్ Z tabulated value, I mean table value at 5%, level of significance is 1.96. That is Z alpha equals to 1.96. Z alpha equals to 1.96. Now modulus of Z calculated value equals to modulus of 1.0401 equals to 1.0401, that is less than 1.96 Z alpha. Therefore we accept H0. H0 అంటే ఏమనుకున్నాం? What is H0? P1 equals to P2. What is P1? Proportionate of men having a coffee. Men like to have a coffee. What is P2? Women like to have a coffee. మేబీ నువ్వు తీసుకున్న శాంపుల్లో కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు. ఇక్కడేమో 0.5 ఉన్నది, ఇక్కడేమో 0.525 ఉంది, ఇక్కడేమో 0.542 ఉంది, ఇక్కడేమో 0.5 ఉంది. మరి ఈ రెండు సేమ్ ఎలా అవుతాయి అని నువ్వు రైట్. ఇద్దరి టేస్ట్ సేమ్గా ఉన్నా నువ్వు ఒక శాంపుల్ తీసుకున్నంత మాత్రాన అవి రెండు కూడా సేమ్ ఉండాలని లేదు. దేర్ ఈజ్ ఏ స్టాటిస్టికల్ సిగ్నిఫికెన్స్. ఆ డిఫరెన్స్ని కొంచెం వరకు మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి. పీలేరు గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్లో స్టూడెంట్స్ పాస్ పర్సంటేజ్ 65 ఉంది. వాయిల్పాడు గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ పాస్ పర్సంటేజ్ 63 ఉంది. ఇక్కడ 65 ఉంది. ఇద్దరు వేరువేరా అంటే 2% లిటిల్ బిట్ చేంజ్ వస్తుంది. అలా అనేసి మనం వేరని చెప్పలేము. సరే, పీలేరు గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ పిల్లవాళ్ళేమో 65% ఉండి వాయిల్పాడు డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ 50% ఉంటే అప్పుడు మనకి డైరెక్ట్గా కనిపించేస్తుంది ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఉంది అనేసి. బట్ ఆ డిఫరెన్స్ ఒక టెస్ట్ ద్వారా మనం చెప్పాలి. ఇక్కడేమో మెన్ ప్రపోర్షన్ 0.5 ఉంది, ఇక్కడేమో 0.542 ఉంది. ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ దే ఆర్ నాట్ సేమ్. అవి సేమ్ ఉన్నాయని మనం ఏం చెప్పలేము. ఐ మీన్ సేమ్ లేవని చెప్పలేము. సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్లో ఉందా లేదా, విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్లో ఉందా లేదా అని చూడాలి. రైట్ రైట్ టు యాక్సెప్ట్ H. దట్ ఈజ్ యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు దేర్ ఈజ్ నో సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ between men and women like to have their favor of having coffee. కాఫీని ఇష్టపడే దాంట్లో ప్రపోర్షనేట్ని మనము డిఫరెన్స్ ఉంది అని చెప్పలేము. మోస్ట్లీ మెన్ అండ్ ఉమెన్ హ్యావింగ్ ఏ సేమ్ ప్రయారిటీ అండ్ హ్యావింగ్ ఏ కాఫీ. అంటే మీకు అనిపించవచ్చు ఎందుకు ఇప్పుడు ఉమెన్ మెన్ వాళ్ళు కాఫీ తాగితేనేమి టీ తాగితేనేమి దానికి స్టాటిస్టికల్ ప్రపోర్షన్స్ అవసరమా, వాళ్ళు ఏం తాగితే మనకెందుకు అనే డౌట్ కూడా మీకు వస్తుంది, అనే డౌట్ కూడా మీకు రావచ్చు. బట్ ద సేమ్ ప్రొసీజర్ in companies they might be used for machine 1 machine 2 proportionate of good items production. P1 P2 అనుకుంటా ఇది ట్రూ అవుతుందా కొన్ని ప్రొడక్షన్ శాంపుల్స్ తీసుకొని చెక్ చేస్తాం. లేదు
ఇప్పుడు మరి సరే ఓకే, అటువంటి కంపెనీ ప్రాబ్లం చెప్పకోకుండా మెన్ ఉమెన్ ప్రాబ్లం ఎందుకు తీసుకొని వచ్చారు ఇక్కడికి అనే క్వశ్చన్ కూడా మీరు ఇప్పుడు వేయచ్చు నాకు. రైట్, మళ్ళీ మెన్ ఉమెన్ కాఫీ తాగుతారా లేదా అని సర్వే చేశారు. ఇక్కడ 400 సర్వే చేశారు, ఇక్కడ 600 సర్వే చేశారు. వీళ్ళు 200 తాగుతామన్నారు, వీళ్ళు 325 ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పారు. మరి ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు? ఇలాంటి రియల్ లైఫ్ ఓరియంటెడ్ మిషన్ 1 మిషన్ 2నే చెప్పచ్చు కదా, మిషన్ 1 మిషన్ 2నే చెప్పచ్చు కదా. మరి వీళ్ళు కాఫీ తాగితే ఏమి, టీ తాగితే మాకెందుకు ఇటువంటి అవసరమా రియల్ లైఫ్లో అని అంటే ఎస్ అవసరము. తెలుసా మీకు టీవీస్లో కానీ వచ్చే యాడ్స్ పైన అనాలసిస్ చేస్తారు తెలుసా? యాడ్స్ ఒకసారి ఇస్తే దాని నుంచి ప్రొడక్షను అప్ అయ్యాయా డౌన్ అయ్యాయా అని కూడా స్టాటిస్టికల్ టెస్ట్లు చేయించుకుంటాయి కంపెనీస్ తెలుసా? ఒక యాడ్లో మహేష్ బాబుని పెడితే ఎక్కువ సేల్స్ వస్తున్నాయా, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ని పెట్టి ఒక యాడ్ తీస్తుంటే ఎక్కువ వస్తున్నాయా అని కూడా కంపారిజన్స్ చేసుకుంటారు తెలుసా మీకు ఆ విషయము? ఆ అనాలసిస్ చేసేది కూడా స్టాటిస్టిషియన్సే. ఎంత ప్రపోర్షనేట్. ఎలక్షన్స్ అన్నీ అయిపోయాక ఏ పార్టీకి ఎన్ని ఓట్స్ వస్తాయి, పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఓట్స్ ఎన్ని వస్తాయి అనేసి కూడా ఎగ్జిట్ పోల్ అంటాం. మీకు మోస్ట్లీ తెలిసే ఉంటుంది. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు కానీ ఎగ్జిట్ పోల్ గురించి ఎగ్జిట్ పోల్ అంటారు. ఏం చేస్తారు ఎగ్జిట్ పోల్లో? ఒక కాన్స్టిట్యూట్లో 240,000 ఓటర్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళంతా ఒక 90% ఓట్లు వేశారు అని అనుకున్నాం. 90% అంటే 1,80,000, 36,000, 2,16,000 మెంబర్స్ ఓట్ వేశారు అని అనుకున్నాం. ఇది పాపులేషన్. ప్రపోర్షన్ 1 అవుట్ ఆఫ్ 2,16,000 ఓటర్స్ ఓటు వేసి వచ్చారు కదా. P1 పార్టీ 1, పార్టీ 2, పార్టీ 3, పార్టీ 1, పార్టీ 2, పార్టీ 3 ఎంత ప్రపోర్షనేట్ వస్తున్నాయని సర్వే ఏదో చెప్పింది. పార్టీ 1కి కాన్స్టిట్యూట్లో 41% ఆఫ్ ఓట్ల వరకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఇంకొక సెకండ్ లీడింగ్ పార్టీ 39% వచ్చే వరకు ఛాన్స్ ఉంది. ఇంకొక మేజర్ పార్టీ ఒక 19% వరకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓట్స్. అదర్స్ మిగిలిన అన్నీ కలిపితే ఇక్కడ తీసుకొని రండి 1% అదర్స్కి వేస్తున్నారు ఓట్లు. వీటిని ఎస్టిమేట్ వేయాలి. 2019 ఎలక్షన్స్ అప్పుడు చూసారా ఎగ్జిట్ పోల్ బయటకు వస్తున్నాయి ఏం చెప్పినాయో? ఎగ్జిట్ పోల్ వస్తూనే నేషనల్ ఛానల్స్, స్టేట్ లోకల్ ఛానల్స్, లోకల్ సర్వేలు, టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి సర్వేలు. దగ్గర ఒక 10 మేజర్ సర్వేస్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క నెంబర్ చెప్తారు. ఎందుకని? ఒక్కొక్క సర్వే ఒక్కొక్కటి చెప్తుంది. ఎందుకని? అందరూ ఒకటే చెప్పచ్చు కదా. బికాస్ దిస్ ఈజ్ ద పాపులేషన్. 2,16,000 ఓట్స్ పాపులేషను. ఒక్కొక్క సర్వే కంపెనీ ఒక్కొక్క శాంపుల్ తీసుకొని వచ్చింది. అందరూ ఒకే శాంపుల్ ఏం తెచ్చుకోరు కదా. వాళ్ళ ఏజెంట్స్ని పెట్టి డేటాను కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళ ఏజెంట్స్ని తీసుకొని వచ్చి డేటాను కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. అప్పుడు కొంచెం డిఫరెన్సెస్ అనేవి వస్తాయి. ఆఫ్టర్ కౌంటింగ్ అయినాక తెలుస్తుంది ఏ సర్వే సిస్టమ్ కరెక్ట్గా ఎస్టిమేట్ వేస్తుంది అనేసి. కౌంటింగ్ అంతా జరిగిపోయినాక ఎగ్జాక్ట్ పాపులేషన్ వాల్యూస్ నీకు తెలుస్తాయి. మరి బిఫోర్ నీకు తెలియవు కదా. సో దట్ ఈజ్ వాట్ అంటే
మరి ఎందుకు మెన్ కాఫీ తాగుతారా, ఉమెన్ కాఫీ తాగుతారా, ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది, వాళ్ళ బిహేవియర్ ఒకటేనా అంటే మనకు టీవీలో వచ్చే యాడ్స్ను కూడా సర్వే చేస్తారు. ఒక యాడ్ ఒక హీరో ఇస్తుంటే కూల్ డ్రింక్స్ కానీ ఇంకా వేరేది కానీ సేల్స్ జరిగితే ఆ హీరోని కంటిన్యూ చేస్తారు, లేదంటే హీరోని పక్కన పెట్టేస్తారు. ఎలా తెలుస్తుంది? బిఫోర్ యాడ్ P1, ఆఫ్టర్ యాడ్ P2. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ H0 ఏమనుకుంటారంటే యాడ్ వల్ల ఏం పెద్ద ప్రయోజనం లేదు అనుకుంటారు. రెండు ఒకటే, యాడ్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా సేల్స్ ఒకేలాగా ఉన్నాయి. బట్ వాళ్ళకి కావాల్సినది ఏంటి? యాడ్ ఇవ్వడం వల్ల ఎక్కువ సేల్స్ జరుగుతాయి అనేసి. ఎక్కువ సేల్స్ జరుగుతాయా లేదా అని చెప్పాలంటే శాంపుల్ తీసుకొని చెప్పాలి. మరి మెన్ కాఫీ తాగుతారా, ఉమెన్ కాఫీ తాగుతారా అంటే ఎందుకు చెప్పాలి అంటే రైట్, ఉమెన్ పాపులేషన్ ఎంత ఉన్నారు, ఒక శాంపుల్ తీసుకున్నాం పీలేరు టౌన్లో ఎంతమంది కాఫీ తాగుతున్నారు, రైట్. దీన్ని బట్టి పీలేరు టౌన్లో ఎంతమంది కాఫీ తాగుతారు, రైట్. ఏ బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ ఏ బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి, గ్రీన్ లేబుల్, సంథింగ్ రెడ్ లేబుల్ ఏవో, నెక్స్ట్ ఇంకా మౌంటైన్ ఏదో సంథింగ్ ఉంటుంది, కాఫీ కంపెనీస్ నాకు పెద్దగా ఐడియా లేదు, బట్ 1-2 కంపెనీస్. తర్వాత ఏ కంపెనీది ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నాడు. సో దీన్ని బట్టి పీలేరు టౌన్లో ఒక కాఫీ సేల్స్ ఏ కంపెనీ జరుగుతాయో కూడా ఎస్టిమేట్ వేస్తారు. మీరు బాగా చూసుకోండి, యూట్యూబ్లో వచ్చే యాడ్స్కి అప్పుడప్పుడు మీకు సర్వే అడుగుతుంటారు, బాగా చూసుకోండి. వుడ్ యూ లైక్ టు హ్యావ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ యాడ్స్, ఏ టైప్ ఆఫ్ యాడ్స్ నీకు కావాలి, ఎడ్యుకేషన్, ఫిల్మ్ ఆర్ పాలిటిక్స్ ఆర్ బిజినెస్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ డూ యూ రిక్వైర్, ఆటోమొబైల్, ఏ టైప్ ఆఫ్ నీకు కావాలి. ప్రతిదీ ప్రపోర్షనేటే. మనకు మేబీ సింపుల్గా అనిపించవచ్చు, లేదంటే ఈ అవసరం ఏముంటుంది, అవునా, P1 P2 ఒక కాలేజీలో ఎంతమంది స్టూడెంట్సు, అవునా, అవుట్ ఆఫ్ 1000 స్టూడెంట్స్లో ఎంతమంది పాస్ అయ్యారు, ఎంతమంది ఫెయిల్ అయ్యారు, మనకి మేబీ అది ఒక ఎగ్జామ్కి ఒక 5 మార్క్స్ క్వశ్చనో 10 మార్క్స్ క్వశ్చనో అని మనకు అనిపించవచ్చు. బట్ రియల్ లైఫ్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ ఇలా ఉంటాయి. ఓకే, రైట్. ఒక్క 2 minutes బ్రేక్ కంటిన్యూ చేస్తాను, ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు. ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా కూడా చెప్పండి. ఓకే, ఒక 2 minutes బ్రేక్ తీసుకొని కంటిన్యూ చేస్తాను. ఇంకొక ప్రాబ్లం చేద్దాము, నెక్స్ట్ ఏం టెస్ట్ ఉన్నాయో డిస్కషన్ చేద్దాం. ఓకే, రైట్. బీ హోల్డ్ ఫర్ 2 minutes. ఐ విల్ బీ బ్యాక్. నౌ we will go for another example. Okay, so that we will understand much more clear. Okay, write down next problem. Right. రైట్, సేమ్ ఇటువంటి నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇన్ ఏ సర్వే 800 persons out of 1000 are found to have a Coca-Cola drink. Found to have a Coca-Cola drink habit. To have a habit of ఏమా ఏమన్నా స్క్రీను
నిమిషం, ఇది రావటం లేదు, ఒక్క నిమిషం. సరే ఒక్క సెకండ్. రైట్, ఇక్కడ కొంచెం నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడు ఓకేనా? నానా ఇప్పుడు ఓకేనా? స్వాతి, దామోదర్, ఇప్పుడు ఓకేనా సార్? ఓకే సార్. ఓకే అన్నప్పుడు మీరు ఇమీడియట్గా చెప్తే నేను స్టార్ట్ చేసేస్తాను. హ్యావ్ ఏ కోకా కోలా డ్రింక్. సార్ మళ్ళీ స్టాప్ అయింది సార్. ఒకసారి మీకు కూడా నెట్ కనెక్షన్ చూసుకోండి. ఓకే, హ్యావ్ ఏ కోకా కోలా డ్రింక్ before ad one particular or before advertisement. After advertisement 800 persons out of 1200 are found to have a Coca-Cola drink. Test whether
there is a significant difference in decrease in the consumption of having Coca-Cola. యాడ్ ఇచ్చిన తర్వాత తగ్గిపోతున్నారంట. మరి ఏమో వల్ల యాడ్లో ఏం ప్రాబ్లం ఉందో మనకు తెలియదు, చెక్ చేయమంటున్నారు. యాడ్ తర్వాత తాగే వాళ్ళు తగ్గుతున్నారా? అట్ 5% level of 5% level of significance, 5% level of significance దగ్గర టెస్ట్ చేయమంటున్నారు. చూడు, బిఫోర్ యాడ్ ఏముంది, 800 అవుట్ ఆఫ్ 1000 తాగుతున్నారు. ఇప్పుడు 800 బట్ 1200 పర్సన్స్కి మన శాంపుల్లో 1200 పర్సన్స్ తీసుకున్నా 800 ఉన్నారు. బిఫోర్ యాడ్ ఏంటి, 1000లో 800 మెంబర్స్ డ్రింక్ తీసుకుంటున్నారు. సో యాడ్ తర్వాత ఏమన్నా తాగే వాళ్ళు తగ్గిపోతున్నారా, అది ఇప్పుడు ఇక్కడ డౌట్ వస్తుంది. ఆ డౌట్ని చెక్ చేయాలి. రైట్, సొల్యూషన్. ఇన్ జనరల్గా మనం ఏమనుకుంటాం, బిఫోర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్, ఆఫ్టర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్, మోస్ట్లీ పర్సన్స్ హ్యావింగ్ ద డ్రింకింగ్ ఒకటిగానే ఉంది అని అనుకుంటాం. రైట్, సొల్యూషన్. In the usual notation, N1 is 1000, X1 is 800. What about P1? 800 by 1000, 0.8. What is N2? 1200. What is X2? 800. What is P2? 800 by 1200. That is 2 by 3, 0.667. 0.667. Right. Under null hypothesis, H naught ఏమనుకుంటాం, P1 ఈక్వల్స్ టు P2. అంటే ఏంటి, అజ్యూమ్ there is no significant difference in the having Coca-Cola before and after advertisement. Alternatively, H1 P1 greater than P2. Right tail test. This is right tail test. ఇది మనం అనుకున్నది ఏంటంటే ముందే మేలు, యాడ్ కంటే ముందే సేల్స్ బాగున్నాయి. రైట్, చూద్దాం అది కరెక్టా కాదా. Test. Right, before going to test statistics, we need P cap, that is x1 plus x2 by n1 plus n2. x1 is what, n1 is what, x1 is what, 800, x2 is what, 800, n1 is what, 1000. This is 1200. So 1600 by 2200. 2200. 2 8s are 2 11s are. Okay, 8 by 11. How much that is? 8 by 11.
0.72, 72 and so on. Again 72. So we can just take 0.72, 72, 72. So you take 0.72, 73. Okay, right. What about Q cap? 1 minus 0.7273. 1 minus 0.7273. 0.2727. Now, under the null hypothesis, Z equals to, what is that? P1 minus P2 by root of PQ into 1 minus N1 plus 1 minus N1. What is P1? What is P1? We got it here. Just go up. P1 is 0.2, 0.8. What is P2? 0.667. 0.8 minus 0.667 divided by root of, what is capital P? 0.7273 into, what is Q? 0.2727 into 1 by, what is N1? 1000. N2 is 1200. Now you do these simplifications. This is 7, 0.667, right? 0.8 minus 0.667. This is 0.133 divided by, you just multiply these two. 0.7273 into 0.2727. This is 0.1993347, round off to 5. This is comes around 0.19833. Now 1 by 1000. 1 by 1000 is what? 0.001 plus 1 by 1200. 1 divided by 1200. 0.000833. Now do the final calculations. 0.133 by, this is nothing but, this is nothing but, okay, you just do that calculations. 0.198335 into 0.001 plus 0.000833, that is 0.303635. Finally, the answer becomes 0.133 divided by root of 0.000036355 is nothing but 6.9754. 6.9754. Comes to conclusion part. Now comes to conclusion part. Now come to conclusion. This is right tail test, right? Look at our alternative hypothesis. Right tail test. Now we need to look at right tail test. Right tail test at 5% level of significance, Z alpha is 1.645. 1.645. Right, comes to conclusion. What is table value? 1.645. Since it is right tail test, Z tabulated value at 5% level of significance is 1.645. Now
modulus of z calculated value is modulus of 6.9754 equals to 6.9754, that is greater than 1.645, greater than 1.645. So we reject H naught, we reject H naught. Therefore there is a significant H naught యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఏమంటాం, దెర్ ఈజ్ నో సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ అంటాం. H1ని రిజెక్ట్ చేస్తే ఏమని చెప్తాము, దేర్ ఈజ్ ఏ సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పర్సన్స్ హ్యావింగ్ ఏ కోకా-కోలా డ్రింక్ after particular advertisement తర్వాత సేల్స్ తగ్గిపోయాయి అనేది యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఓకే, రైట్. దిస్ ఈజ్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ ఫర్ large sample test. Next we go for small sample test. Okay, you go for next class. Okay, right. This is today's class.